Здравейте на всички, добре ще обратно в канала ми, където продължаваме с още Dragon Age The Veilguard и тук съм с баткови Азис. Вече сме в имаме ярката и общо взето да, find a place to reach out to Solus. Трябва да ходим да спим и да говорим с Solus, да видим какво ще ни каже батко Solus. Meditation chamber, че ето. It makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. Але моята стая, много яко. Имам рибки. Супер. Айде. Какво е това сега? Unpack? Varric shaving mirror. Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look in it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. Боже. Какво по дяволите е Gender Identity Options, бе, човек? Examine options related to gender identity. Choosing what will conclude the conversation. What the fuck, човек? Я да видиме. I love who I am. Feels good to see the real me. Establishes transgender identity. Unlocks new dialogue option in future conversations. Сериозно ли? Човек, не, мамка му. What the fuck? Защо? Кому е нужно? Добре, в смисъл... Окей, LGBTQ, там бъди си стрейт, бъди си гей, бъди си къв си искаш. Не ми пука, човек. Но защо трябва да ме интересува какво има героя ми в гащите в играта, бе, човек? Защо? Какъв е смисъл? Какво носи това в геймплей експириенс? Наистина не мога да разбера. Какво допринася това нещо цялото до геймплей експириенс? Нямам нищо против LGBTQ хората, всеки да бъде къвци иска, но защо в игрите, бе, копеле? В смисъл, никога не ми е пукало. Играл съм като мъжки герой, като женски герой, никога, ама никога не ми е пукало. Never ever. Просто не знам, не мога да го разбера и не знам, наистина просто това е... Нямам думи просто да си обясна, да се опитам дори да разбера защо това нещо е в игрите. Tattoo options, сега да видим. Examine options related to tattoos. Я да видим поне това. How about these tattoos help me love myself, my tattoos celebrate success. О, боже господи, тук има и за тату фриковете, нали, някакви хора дет си мислят, че като се татуират и край това е цялото им персоналити, вече че имаш ръкав, човек. Браво на тебе! Както иде. Looking good! Харесваме ли се? Харесваме се! MMA! A damn good looking hero, if I do say so. Точно така! Тия съм приказал булшит. Продължаваме нататъка. I helped a lot of Minratha's slaves escape to freedom the night I met Varric. Then the Magisters cracked down in retaliation, and the Shadow Dragons decided I was too much trouble to keep around. We could have taken a stand and dared the Magisters to come after us. At least people are free because of what I did. Не знам по какъв начин това ще им пакне сторито, но просто избрах едно. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me he always admired dwarven craftsmanship, especially with anything made from stone. Called us an impressive people. Така. No, we aren't. He's right. He meant well, I know. He loved traveling, so do I. He meant well, I know. Той някакъв мрази собствената си раса, такъв рейс хейтър. He was trying to be nice, but well, it's better than another human asking why we can't dream or do magic. Правилно. Добре, нещо друго.
Или може да си медитираме вече. Какво правим сега? Place the keepsakes. Още един трябва да поставя някъде. Къде е последния? Тук на масата. Не. Place Rogue's Practice Kit. Добре. The tools every professional scoundrel needs when learning the trade. I spent as much time picking locks and mixing poisons as I did training with blades or a bow. It took me so long learning to get the alchemical mixtures just right. But what I learned saved my life more than once. Точка. Не мисля, че тия решения имат въобще някакво значение. Now, how do I connect to Solus? Just sleep or relaxing? Я ви има нещо трябва да правим преди това? Гледам, май не мога да говоря с Хардинг, ама не мисля да тичам до там, просто ме мързи. Медитейт, ето. Имаме, говориме с гологлавия. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. But perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. Did I overstate the danger? So you're gonna be insufferable about it. See, this is the reason nobody likes you. I led a rebellion of centuries that culminated in the creation of the Veil and the destruction of the Elven Empire. Okay, this is among the reasons nobody likes you. My information was accurate. Now you realize that the danger is real. I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. I stopped you, didn't I? You disrupted the ritual. Yeah, I did. Even though I'm nowhere near as powerful as you. Your plan is to tell me how powerful you aren't? I met Varric when he asked the Shadow Dragons for help with freeing an old friend from Venatori's slavers. The Shadow Dragons had a safe plan that wasn't going to work. So, you and Varric led an armed rebellion and dealt a devastating blow to the Venatori. How do you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that powerful opposition doesn't frighten me. I find a way to get the job done whatever it takes. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The Elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. Имаме и още една опция. Да видим. It's bigger than what we have. I didn't escape. Why blight the world? Това е единствения, може би, логичен въпрос. I don't understand. Elganon and Gillenane were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the Elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation and call us backward and foolish for opposing them. Then we shut down whatever they need to do to free the blight. They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the blight is the first. What's the second? Follow us.
They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? You think they want the elves back? I don't think the elven people will bend a knee to blighted murderous monsters. Agreed. Elganan and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elganan and Gillenane. You want me to pick fights with tyrants and bullies? Ще се бавам с него до I края. gave no orders. All I offer are suggestions. I'm on it. What else? The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes. I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Добре. You can acquire new appearances for your equipment. Appearance can be modified. О, тук има трансмог. Я гледай какво става. Може ли? Я да видим. Само на база на отключените армори, а? Аха. Добре, да няма да трансмогвам сега, защото май нямам някакви, кой знае какви готини армори. А чакай, имаше и някакви други неща, впрочем тук. Casual wear slot. Ясно. Ето бом изглежда някакъв много грозен, впрочем. Но май нямам други алтернативи. Да, общо взето. Нямам нещо особено. Блейдовете. Я видиме. Това си ми е най-готиния. Добре. Айде се чупим от тук и без това нямам достатъчно айтеми в момента да правя някакъв трансмог. Consult with the team. Я да видим Варик обаче. Моля да говоря с Варик и да му кажа. Да, той буквално си ме праща при него. Какво става, маги? Халваджан? Как си, брат? You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. Много ясно. I'll get it done. I never doubted it. Never mind. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first Aziz. met, kid? You risked your neck to bring down an entire slavery ring. Pretty much by yourself. I had help. Sure. I got winded about 5 minutes in. You did most of the work. Ticked off a bunch of Minratha's big shots, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. Кефяма как са му рапнали тук ушето от едната страна. Като уличен котак. There is something. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? He's an asshole. Your old friend is kind of an asshole, Varric. I'd love to be a fly on the wall while the two of you get into it. Solus fought a rebellion against Elganan and Gillenane. He didn't want to be a god. But he's also a lot older and more powerful than any of us. He looks at us like we're toddlers. So how do I deal with him? Act like you're as smart as he is and he'll be insufferable. Show him you respect his age and experience.
and he'll remind you he's just a man. Honestly, pick whichever of those pisses you off less. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Значи правилният подход съм поел да се ебавам с него нон-стоп. Sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Праща ма при Мия. Айде, Калифа, идвам! Момичето е известно, поради една или друга причина. Къде е Нев? Навънка ли е някъде тя? А, тя си има стая. А това пък какво е? Workshop? Upgrading equipment in the caretaker's workshop will increase an item statistics. Find another version of existing item or purchasing it from a merchant will increase an item statistics while also unlocking new properties. Purchase both paths to bring out your equipment's full potential. Nice. Collecting mementos out in the world will let you upgrade the caretaker's workshop. Upgrading it will increase the number of enhancements on offer. Increase the power level of your weapons you can find. Аха, ясно, добре. Значи общо взето, ако намеря... Я да видим какво ми иска тук. Golden Grass Blade. Добре, аз не мисля, че сега има смисъл това да го апгрейдвам, защото съм намерил буквално два от може би най-шибаните оръжия. Буквално те са сиви. Ако намеря някакво... Това е единственото нещо, което си заслужава да апгрейдна в момента, може би. А това какво е? С 4 Defense плюс 5. Ability Damage плюс 3. Ай, ще му дигне един левел на това да видим. Progress for the story to unlock more upgrades. Ясно. Ако ги направя поне зелени, има смисъл да ги апгрейдвам. А сега на сиви айтами, при положение, че най-вероятно ще ми падне нещо ново скоро. Nev, you've got wisps. Yeah, they came with the place. But you're here for leads. You want allies to go after the gods. I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Valara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer, the demon of Virantium. I'm intrigued, разбира се. Well, I'm sold. Now we charm the crows. Fingers crossed. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the crows would know. I can set a meeting with their bosses. This is great. Thanks, Nev. It's what I'm here for. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. And who fights the worst of it? The shadow dragons. Good idea. Resist the gods with our own resistance group. If the gods enter the empire, our contacts back home might get something. We're experts on evil magic. Да. We train to be the best at countering evil magic. Time to prove it. Were you missing a challenge? So we talked to the crows in Antiva and the shadow dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Добре. Знаеме какво трябва да правим. Имаме поне 2-3 локации, да трябва да удариме. Дали ще ми да си ги избера аз, примерно? Сега ще разберем. Или...
Meet Bellara the Illuvian. Айде на огледалото да видим какво ще стане сега. Чудно ми е дали просто ще ми даде да си ги избера аз, или ще си е стрим над сторилайна, така че да ходиме първо на едното място, после на другото, на третото, на петото, на десетото и така нататък. Can I help? No, I got it. Mostly, mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. Ей, какво отключихме тук сега? Я да видим. Браво на момичето. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Illuvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us, freedom of ways. I wonder... If you have an idea what that place is, Bellara, share it. We don't have time to waste. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Illuvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. Той е пъкъв е сега. Watch yourself! I've had enough surprises today, Spirit. Tread carefully. The wolf's fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Какъв е път този шешканин сега? Откъде се взе? Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more sad. We have no idea what or who they are, so let's be careful. We need to be ready for anything. And we still don't know what this Illuvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Добре, мисля да остава Неф да си почива. Още един achievement, Awakening Part 3! Travel the Crossroads, Party, Change Party. Добре, оставаме Неф тук вътре. Защото още цялата изпоприбита, изимаме тая. Confirm партито. Start the quest. Давай да видим какво ще стане. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. Найс, хъба изглежда яко обаче. Кефи ме. Явно тук ще мога да си хода където си искам и с разни такива местенца. Ау, и май се сетих, що беше заключена на врата в предния епизод, защото там е хъба за телепорта. Oh, the crossroads. Right. Of course. The Evanurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Супер. Добро намерене поне. Не трябва да го шляпаме и него.
Въпреки, че сигурно ще да изглежда яко като боста. Така, я да видим сега. Тук нещо за обиране дали има, впрочем. Light roots and magical seals? What's through there? Интересно. Абе, май има някакви работи. Какво е това? Някакво скролче има тук? Кодексче. Правим един бърз оглед на терена. Добре. Да, значи окей, това са определените зони и май като гледам ще трябва да си хода на една по една, защото нищо друго не ми е активно в момента, освен една порта май. Ето тук още някакви кореняци, изсъхнали. Тук отзад има ли нещо? Обичат да крият разни работи в тази игра, така че ще провериме. Не, няма нищо. Добре. Изчезваме. Отиваме си на мейн квест. Да, няма нищо, обрах вече. Абсолютно всичко, което можеше да се вземе от тук. Така че отиваме... Това може би е първия град, където почнахме играта. Вау! Това изглежда много яко, впрочем. Найс! Това изглежда много яко. Ей, тук долу малко са се щупили. Е, там малко са се щупили отдолу. Това. Как се казва, бе? Малко се е щупил терена. The spirits here were driven out, refugees now from the gods' minions. I have summoned the guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel all interlopers. Искаш да ми кажеш, ще трябва да ги ушибам и тях ли? Така ли да разбирам? Гледам, тук отстрани няма нищо. Обица ми на макс. О, нови мобове с щитове. Дали мога да му щупа щита? Аз не мога да разбера сега кое ме бие мене. Така, пускам си един хил. О, и двата вида са гадни. Знаете ли какво ще направим сега обаче? Шит, бягаме. А той е мейч ли е? What the fuck? Ау, шит, нямам ароус. Стагъра ще се пусне ли днес? Добре, на единия се пусна. Ушляпахме ги. Добре, я да видим само насам какво има първо. Тук колко порти има по дяволите?
Ау, абе тия. Тия бяха по-трудни от големите мобове, сериозно. Добре, така или иначе, такова ще минеме да обереме телепортите, да видим за какво стана въпрос. Добре. Някаква стълба. Опа. Много е як този скил. Знаех си, че трябваше да я взема нея. А къде отива сега? Тук ли може би? Значи от другата страна има още едно. Добре. Да, врата надали ще може да отвориме, но все пак ще идеме да провериме за какво става въпрос. Да. Въпросът е тази дали ще се отвори. Не. Няма влизане тук. Еми, връщаме се обратно. От другата страна ще проверим какво става, защото и там трябва да трябва да активираме един от тия лазерите. Може евентуално да отключим ето тая главната врата, която има и тя някакво е такова като перо ли, какво е това, щит ли е? A champion? Интересно. Сега ще видим. Нещо съмонали се там или така ми се... Чуват ми се някакви работи, че се съмонват и... Не мога да разбера дали е от тази зона или от друга. Опа! Fast travel unlocked. Defeat the champion. Значи идваме тука. Blight cyst. Ech. That's the champion we're looking for. Watch yourselves. Огрето, мамка му. Още едно. Ау, кое ме удар? Имам некрозис. Това ще спре да го пуска това. Дали мога да направя една от комбо магиите? Я да видим. Цък, цък. Да пробваме да видим какво ще стане. Това какво стане, защото се блъсна в стената. What the fuck? Искаш да ми кажеш, че ако е жълто, мога да го блокирам, така ли да разбирам? Това не му направи абсолютно нищо. Пускам една колба за всеки случай. Не, всъщност няма да го пускам, това ще му пусна, ето това да се бъфна. Добре. Proving sword, я да видиме.
86-73 стагър. А не мога ли да го еквипна? Добре. Първо ще видим какво има там горе, след това. Сорда. Къде ми е сорда? Ето, еквипваме го това тук. Вече имаме и зелен меч, като се върна в главната ми зона, там ще пробвам да го апгрейдна. Къде има? Чудничко. Завъртях го, това нещо стана, не знам. Май не мога да го пипам повече, ако трябва да съм честен. Добре. Охо, амулетче! Я да видиме. Що не ми го... Това е 20% increased damage duration. Enchanted damage duration. Каквото и да е това. Добре, няма значение. А там тогава какво по дяволите се отключи? Аз не видях нещо се отключва. От другата страна. И левел дигнах даже. Супер. Още гледаме скилове, сега имаме по-важна работа. Надали един скил ще ми реши проблемите. Fall damage не съм сигурен дали има в тази игра. Тук има някакъв огромен чест, май. Я да го видим. Цък. Ехе. Еквипваме го на хардинга. Ability damage видях бонус. А там долу как се слиза? Някакво меле се случва там долу в момента. Я да видим. Тук има някаква пътечка. Дали мога да слезна там долу? Сега ще разберем. Quest acquired the labs below. That poor spirit's being held prisoner. Здрасти! How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillenane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Това е някакъв такова memory event на Silas май. На Solus, чакай. One of Solus's agents? This is a memory. Да, ето memory core. Move faster if we split up. See you ahead. Чудничко. Blight. Be careful. Is it real blight or just a memory? These are more than just memories. Fight! Те гърмят мая. Да. So Gillenane was experimenting with Blight and darkspawn. The Blight infested her lab. If it's a memory, let's go with it. We need to find our way out before Gillenane finds us. Това са NPC-та, добре. Collect. Ето го бе, Caretaker Power! Wolf, you came for us. Your key was enough. Това не е ли за фонтана апгрейд? Така си мисля аз поне. It is strong. It has already blocked the escape route I had planned. We will need another way to the surface. Let's all split up and find it. I will destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Solus sounded rattled.
he was spooked, but You see boundless creation and choose to destroy it? Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. Това черво къде води сега? Отива тук горе, така, добре. Тук виждам ли? Нямам видимост. Тия съмнява да мога да ги целя. Добре, я видим какво ще стане, ако развъртиме ръчката. Това отваря вратите. Добре. Найс. Тук има ли нещо вътре? Като гледам, май не, освен трупове на елфи. Значи май пътя ни, който е единствения, който остава, е насам, нали така? Само че тук има пък някакво черво. Так. Ето го. Free and faster than anticipated. Perhaps you and your allies warrant more study. We've got company. Той е някакъв голям. Ето с тумора на гърба, мисля, че трябва да го оплакам по-бързо. Да, той фърля гранати, мамка му. Свършиха ми стрелите. Сериозно ли? Пускам колба. Не, сериозно ли пуснах две, без да искам? Стагъра идва! Ще не мога да го оцеля този тумор. Добре. Взех някакъв декор. If this is what darkspawn looked like when Gillenane was experimenting, then Maybe the darkspawn we've been seeing on you. Here, the blessing you denied. Wolf, help me! Damn, Gillenane got her. I'm blood! I'm burning up! Look out! Тук много гати има. Дали не ги обрах обаче хубаво. Шит. Той е стагър на две. Вземи!
Добре. You would unleash a blight on this world and call it a masterwork. You, who are the most sensitive of us. All that I am belongs to the pursuit of creation. You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by gods. I go now to join them. Wolf, you are greater than any of them. Please, help me. You won't help her. Знам, че няма да й помогне. He's too afraid of the blight to do anything but end her pain. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. It's over. Solus destroyed the lab, the blight that was here, and his agent. Wolf statues ahead. Ready to burn it all. Friends included. Not much has changed. Veilguard. Ето го е 50% arrow regeneration. This fragment might tell Много us яко. Това моя боля, впрочем, или на някой от партито. Я да видим само, че нещо не можах да разбера. Да, Veilguard плюс 50% arrow regeneration. Yes, мога стрелям повече стрели най-накрая. Give precision on every third weak point hit. Страхотно. Ако намеря още един, или ако се окупя от някъде, по-скоро. Да. Добре, чудно ми е само едно нещо. Ето това какво отключи. Защото ето пускаме го и нищо не се случва. Много е странно. Какво стана? Не разбрах какво стана. Май спална някой, после се диспална. Време е да отключваме вратата, ми се струва. Оп, там съм изпуснал кристалче! Etheric Remnant. As the gods champion passed freely, so will you. I didn't know this many Illuvians still existed. Вау. Where do they go? Time to find out. Тук има 4 нови зони. Включихме и телепорт поинтче. А дали мога да си избирам аз? Като гледам, май мога. Или не? Добре, иначе влизаме тук в първия, там втория. Предполагам, че и другите ще се отключат след това. Treviso, one of the finest cities in Antiva, now living under occupation. Let's hope our crow contact can meet us. Welcome to Antiva. You must be Rook. And you're Andaratea Cantori, of the crows? Thea, please. Come. My associate Viago is gathering the others. Не, тук съм блокиран. Business when we arrive. Тея. The documents, it's
It's all there. Ти що са голи, лада? Вау. My friend says come with us. How long have the Antom soldiers been here? We have suffered their company for too long. А, The трейдърче. Antom reached a stalemate in their war with Tevinter. Some turned here instead. Antiva was rich, comfortable, and has no standing army to stop them. Я гледайте какво става. Декорче. Голд. Тук има и някакви такива... Гледай, Compendum of the Dead. Яко взема една е такава каска, да видим. Bronze. Common Appearance. Тези са трансмогъл, май. Ясно. Добре, май не ми трябват Pillars of the... Voice? Caretaker Power. Това го взимам. Да. Добре, друго нещо остана ли ми за купуване? Тук това има ли смисъл да го купувам? Това трансмог. Не мисля, че ми трябва в момента трансмога. Ето още един мърчант има тук. Я да видим. Какво продаваш ти? 25% стагър. Взимаме го, да. Area Ability. Това за кое е? Остана го с пари, мамка му. Pale Blue Gemstone. Legendary Valuable Item. Добре, взимам го. Чакай сега да видим. Тук имам слот за пръстена. За другото място имам ли нещо да сложа или не? Липсва ми още един пръстен. We have all sorts of medicines here for all sorts of people. You need anything for your comfort? You let Tia know. Welcome. Your body is a sacred vessel. Рязко разбрах колко съм беден изведнъж. Тук има 4 мърчанта по дяволите. Това какво е Golden Lion? Гледай какво става. Мале. Тук има толкова много работи за трейдване. Кое е това? Hardwood. Още един мърчант. Оле, аз тук не мога изкупа нищо 2 месеца. Трябва да фармя като ненормален тук. Метал чънкове, гледай, материали. Мога ли да продавам, а не само да... Не, при това не мога. Странно. If the butcher cares so much for Treviso, he'll make sure we have the proper ingredients for this risotto. Добре. Welcome. Mariana and I run the best fruit stand in Treviso. Само да чекна тук дали има нещо за обиране, защото както виждате, нагледно сме много бедни изведнъж. Ето още един трейдър. Омага. Тук мога ли да слъзна? This occupation will not last. The Antivan crows remain. And one day, I will see a knife through every would-be tyrant's throat. Добре, явно не мога ходна. Само още защото трябва да говоря с тея. Тук има чест, който е заключен за тая врата. Тук мога да се катерия. Добре, тая врата е заключена, което означава, че се качваме тук по това. А тук? Не. Не мога да. Трябва да измисля как тази врата се отваря и да вземем честа, защото съм сигурен, че има вътре някакъв готен мотен такова. Някакъв готен айтъм. А тея къде отиде?
Добре, почти съм сигурен, че трябва да ходя по зиплайна. Тук има още един зиплайн, но той не работи. Не е активен. Мамо галаписат! Добре де, защо ме стъкват така тия? Wow, this is not what I expected. Welcome to the Cantori Diamond. Готина атмосфера, кефи ме града. Оп. Caretaker Power. Това е заключено. You're the client. This is Rook. Did you want a drink? I promise not to let Viago near it. Viago deriva, fifth talon. And this is Catarina della Morte, first talon of the crows. Това ли ни е главната бабка? And you are? Ilario della Morte, her grandson. What brings you here? Right. My target is a pair of elven gods, or that's what they call themselves. They're ancient blighted mages. My detective says you have a man who brought blood mages and venatori to their knees. Lucanus. My grandson. They called him the demon of Virantium. He was the one who did those jobs. Sounds like there's more to it. Lucanus della Morte is dead. He was killed a year ago now. What I say doesn't leave this room. The body our people brought back was not my grandson. It was dressed in his clothing, but it had been altered with blood magic to have his face. My cousin is still alive? And you didn't think to tell me? His ship was attacked. We knew someone sold him out. So you kept your suspicions to yourself. But you brought it up now. Why? I've had eyes on the Venatori ever since they took my grandson from me. They were hunting your dread wolf. And what you did to his ritual threw them into disarray. They made mistakes, and now I have a location. The ossuary, where the demon of Virantium is kept. Find this ossuary. Free Lucanus. You'll have your god killer. And I'll have my grandson. Nice. Добре, добре. Come. Katarina arranged a boat. One of our mages will meet us there. A boat? Did you think the Venatori would keep a normal prison? Or that one could hold the demon of Virantium? Ossuary lies beneath the sea. A fact I learned mere minutes ago. Добре, найс. Enchantments required must be immense. Знаеме какво трябва да направим, обаче продължение следващия епизод, защото той вече отива към 1 час и не мисля да прави епизодите по-дълги от час. Така че 1 час мисля, че е достатъчно да спреме тук. На готино място сме. В следващата серия ще продължиме. Ще ходим да освобождаваме на тая бабка внука и дето ще ни помогнем после да убиваме боговете и така. Да, ако ви се гледа още контент, знаете, сабскрайбче, ударете по един лайк, да ми помогнете с алгоритъма да достигне до повече хора, разбира се, и ще се видим скоро в ново клипче. Айде, чао и приятен ден!